Good evening, ladies and gentlemen. It's been a long day. We apologize for the slight delay. It's been a very meaningful discussion today, many opportunities to exchange views. I'm going to address you in English, but the two prime ministers are going to speak their mother tongues and national languages. Please use your headphones. And after the statements, we are going to have the opportunity to have a couple of questions. First, I ask the Prime Minister of Hungary, Mr. Orban Viktor, to give his remarks and statement, please. Magyarul. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez volt az Európai Politikai Közösség 5. találkozója. Magyarország történelmének legnagyobb diplomáciai eseménye, 42 állam és kormányfő, az európai intézmények vezetői, Európa Tanács NATO főtitkár, EBESZ képviselője. A helyzet, amiben ma tanácskoztunk, úgy írható le, hogy nehéz, bonyolult és veszélyes. Az európai békét, stabilitást és jólétet egyszerre fenyegetik veszélyek. Harmadik éve dúl a háború, melyet Oroszország indított Ukrajna ellen. Közel-kelet lángokban és eszkalációs veszély fenyeget. Észak-Afrikában destabilizáló konfliktusok. Az illegális migráció egy szűnni nem akaró kihívás, és a korábbi csúcsot megközelítő nagyságrendű. És a globális gazdaságban pedig olyan blokkosodás és töredezettség látható, amelyre a hidegháború óta nem volt példa. Azért találkoztunk, mert azt hisszük, hogy ezekre a veszélyekre együtt jobb válaszokat tudunk adni, mint külön-külön. Személyes értékelésem a helyzetről az, hogy mindannyian érzékeltük, hogy nincs idő, amit elvesztegethetnénk. A történelem az láthatóan fölgyorsult. Az amerikai választásokkal lezárult egy fejezet. A világ meg fog változni. Gyorsabban fog megváltozni, mint mi azt gondoljuk. Nagy, hatalmas kérdések vannak terítéken. Háború vagy béke, migráció vagy védelem, blokkosodás vagy konnektivitás, alárendelődés vagy európai szuverenitás. Tudják, ez egy tanácskozás. Nem hoztunk formális döntéseket. Ezért, amikor most én itt beszámolok önöknek, akkor összegzem egy tanácskozás gondolatait, amelyben ráadásul eltérő vélemények szép száma voltak. Arról tudok beszélni, hogy mi az, amiben egyetértés volt. Egyetértés volt abban, hogy az amerikai választási eredményre reagálni kell. Tudnunk kell, hogy nagy változások jönnek, és erre nekünk is reagálnunk kell. Egyetértés volt abban, hogy legyen minél hamarabb béke Európában. Egyetértés volt abban, hogy Európa vállaljon nagyobb felelősséget a jövőben a saját békéért és biztonságáért. Még egyenesebben fogalmazva, nem várhatjuk az amerikaiaktól, hogy csak ők védjenek meg bennünket. És abban is egyetértés volt, hogy Európának érdemi szereplőnek kell maradnia az előttünk álló, a jövőt eldöntő tárgyalásokban és folyamatokban. Ezek Európa sorsát fogják érinteni, hamarosan lesznek majd ilyen tárgyalások, és ott Európának kellő súllyal kell jelen lennie, hogy befolyásolhassa a későbbi döntéseket. A menetrend ilyenkor az, hogy van egy plenáris ülésünk, és utána pedig vannak munkacsoportok. És oda
azoknak a munkájában, csoportokban veszünk részt. Volt munkacsoport, amely a gazdasági biztonsággal foglalkozott, volt, amelyik a migrációval. Ezeket én most nem ismertetem. A munkacsoport vezetők, ha akarják, akkor önök számára is összegezhetik a munkájukat. Egyedül a migrációval kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni. Most már régóta azt tapasztalom, hogy nagyon nagy feszítő ereje van ennek a kérdésnek. A migráció kérdése újra az európai intézményi kereteket feszegeti. Mindenki elégedetlen a mostani helyzettel, és mindenki változást akar. Amit ma én megállapítottam a magam hozzászólásában, hogy a politikai vezetők változtatási szándéka előtt egy komoly akadály tornyosul, amelyen át kell törni, és ezt úgy hívják a mi szakmákban, hogy bírósági aktivizmus. Eldöntünk dolgokat, a kormányok azokat végrehajtják, és a közös döntéseink beleütköznek először európai, aztán pedig nemzeti bírói döntésekbe. És így a migráció visszaszorítása érdekében elért eredmények egyszer csak szétpukkannak. Ez alól egyetlen ország kivétel, ez Magyarország, amelyik mindig is a bírósági aktivizmussal szembeni lázadás pártján állt. Nem hiszem, hogy meg tudjuk állítani a migrációt, hogyha nem lázadunk föl a most hatályos jogszabályok és bírói ítéletek ellen. Összességében azt tudom mondani, hogy mindannyian megköszöntük Emmanuel Macron elnök úrnak, hogy 2 évvel ezelőtt útjára indította ezt a platformot, ezt az együttműködési formát. Megállapítottuk, hogy szükség van a folytatásra, sőt erősítenünk kell ezt, és mindannyian vállaltuk, hogy a következő év májusában, Albániában, Tiranában DD Rama miniszterelnök úr vendégei leszünk. Sok sikert kívánok neki a munka folytatásához. Thank you, Mr. Prime Minister. Mr. Prime Minister, DD Rama, the floor is yours. Pope Francis said that Hungarian is the language of heaven because you need an eternity to learn it. I must say that Albanian is the language of purgatorium because you need an eternity to know if you deserve hell or paradise when you translate it. So I prefer my broken English than to rely on a translator, especially because I have to start thanking him, the black sheep of Europe. So you better listen directly from me than the translator get guilty with me. So it was a very special day, I must say, and not simply because to me it's always special to visit this very beautiful capital city of Europe and to have the chance to enjoy the special conversations with the Hungarian Prime Minister. But also, let me say it all, because it was particularly special to see all Europe gathered in the barn of its black sheep, Viktor, for making this day so special for me. Thank you, Viktor. And it will be a true privilege to learn and work with the Hungarian team how to make the next meeting of the ECP in Tirana as successful as this one. I am around since some time now, and I must tell you that what is happening lately
in the relations of European Union with us, the Europeans without the EU, is really something one could not imagine until not many years ago. Now, there are several reasons one can count about that. And of course, Vladimir Putin is one of them. He woke up the European Union big time. But I must say that this forum, together with what is happening on the side of the European Commission in Brussels, with the new growth plan and with the gradual integration, are really very, very encouraging. And as Viktor underlined in the opening remarks, and as everyone witnessed, this forum has a special energy and has a special virtue that other than in other forums, where it's a bit like everyone says what he or she thinks and then it's over, this is a place where there is a much freer exchange of opinions, and also, as Viktor said, a very sensible sense of freedom to even approach dangerous subjects. Now, I don't want to be long, because I'm sure that most of you are here to ask him about the new landlord of the White House. But I want to simply say that we believe, and we jointly thanked Emmanuel Macron, the President of France, His Majesty, because we believe that his idea to push for this format, which is an old French vision that goes between the 17th and 18th century in the famous perpetual peace of Abbé de Saint-Pierre, and then was taken over and over by several French presidents who were not very happy with the idea of enlargement, is really something that is proving to be useful. And not only that, but it was clear that we need to work together with the Hungarian team to propose to the other fellows a structure that should be a permanent structure. We hope of strategic thinking that will serve like a kind of secretariat behind the forum to make more work also between the two forums, which are great, but structuring them better can be a very good idea. And as the President of France, His Majesty, underlined today, if we count the people that were represented in that wonderful space of this fantastic new stadium, it's a Europe of 700 million. It's huge. Of course, in this Europe of 700 million, there are many, there are different ways of thinking, there are different positions, and so on and so further, but it's a number that makes you think about how many things should be different, and how many things can come out for the good of all the European flag if this 700 million become a more substantially represented body of people. So these are a bit my thoughts, and I remain tragically optimistic about the future of Europe and about the future of
Albania, whose place is in Europe, by no doubt, and we will fight every day. Now there is a new avenue that is open for us, thanks to also the Hungarian presidency that pushed very strongly. And we are in accession talks now directly, and we very much hope that we'll be ready to join within this decade, together with other countries of the Western Balkans, hopefully, because it's not feasible. It's less and less possible to even argue that it's not feasible to have a European Union with two borders, one outside border and one inside border, and within the inside border to have the Western Balkans. A space that should be fully unified with the whole to make it part of the European Union and to make it less penetrable for malicious interferences and for, things that happen when one leaves with the experiment of walking with its stomach bordered and not functioning together with the body. Thank you so much. Thank you, Mr. Prime Minister. And now we have time for a couple of questions. Először a magyar televíziót kérem. Kívánok, Mészáros László vagyok a Magyar Televíziótól. Orbán Viktor miniszterelnök úrtól kérdezném. Miniszterelnök úr említette, hogy egész Európa egyetért abban, legalábbis a vezetők, hogy békére van szükség. Ez jelentős elmozdulás-e akár a fél évvel ezelőtti, vagy akár az egy héttel ezelőtti helyzethez? Emellett kérdezném önt, hogy a bírósági aktivitással való lázadást miként képzeli el a gyakorlatban? Milyen tettekben ültethez testet? Illetve beszélt Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel, említette, hogy a jövőre nézve nagy terveik vannak. Lehet-e ezekről a tervekről már valamit tudni, elárulni? Köszönöm. Ami a lázadást illeti, ugye 2015-ben, amikor a migrációs válság elkezdődött, akkor az első aktusa a magyar kormánynak az egy lázadás volt, akkor felépítették a kerítésünket, amikor ez még ősbűnnek számított. Azóta mások is építenek kerítést, az már nem számít bűnnek, sőt, ősbűnnek végképp nem. Aztán Magyarország bevezette azt a rendszert, ami az egyetlen megoldás a migrációra, hogy senkit nem szabad beengedni egy országba, amíg a kérelmét el nem bírálták. Én az elmúlt 10 évben rengeteg tanácskozáson voltam ott, előadást hallottam, igazi keresztény, jószívű embereket hallgattam meg, akik mind segíteni próbáltak a migráció okozta helyzeten. De egyetlen olyan javaslatot sem hallottam, ami a magyar modellen kívül megoldást jelentett volna. A magyar modell az, beadod az igényedet, kívül maradsz az országon, mi elbíráljuk, ha válasz igen, bejöhetsz, ha válasz nem, nem jöhetsz be. Ennél jobbat én senkitől nem hallottam 10 év alatt. Ezt kell megvalósítani. De ma jogszabályok ezt nehezítik, és például Magyarországot az Európai Bíróságon elítélték ezért. Az egyetlen védelmet jelentő megoldás miatt elítéltek bennünket, holott nem csak Magyarországot, hanem egész Európát védjük. És mi természetesen nem fogunk beengedni ezután sem senkit. Ez a lázadás következő lépése. És szerintem nincs is más megoldás, csak az, ha sok ország lázad föl a mostani bürokratikus, dzsungelszerű szabályozások és a bírósági aktivizmus, és mondja azt, hogy elég volt. Meg akarjuk védeni a polgárainkat. Senki sem jöhet be az engedélyünk nélkül, pont.
Amíg ez a lázadás nem lesz európai méretű, addig mindig tartunk jó tanácskozásokat jogi okoskodásokról, paktumokról, kis módosításokról, de semmi nem fog működni. Én vagyok az egyetlen miniszterelnök egész Európában, aki túlélte a migrációs krízist. 15 óta. És ennek csak egyetlen oka van, hogy mindig az emberek oldalán maradtam. Ez biztonságot jelent, határvédelmet jelent, és az otthonosság érzésének a megvédését jelenti. Aki nem ezt teszi, megbukik, mert szembefordul a saját ember, csak idő kérdése. Úgyhogy a migráció problémája érdekében is, meg az európai stabilitás érdekében is mindenkinek azt javaslom, hogy ebből a dzsungelből, az Inda-tengerből, ami tépjük ki magunkat. Tegyük fel a szabályokat, és védjük meg a határainkat. Ami az amerikai-magyar kapcsolatokat illeti, ott sok minden elromlott az elmúlt 4 évben. Diszkriminációt kellett elszenvednünk sok területen. Ezeknek a kijavítása lesz az első kérdése az együttműködésünknek az új adminisztrációval. És vannak gazdasági természetű terveink is, azokról majd időben fogok beszélni. A béke dolgát illetően nem vagyok följogosítva, hogy egy olyan kérdésben képviseljek álláspontot, amiben nem volt teljes egyetértés. Tehát véleménykülönbségek vannak a háború folytatása, vagy a gyors tűzszünet és béketárgyalás kérdésében. De egy dolog ma már nyilvánvaló, hogy a békepártiaknak a tábora az nő. Az amerikai választással pedig a békepártiak tábora hatalmasan nőtt. Mi nem győzelemről és vereségről beszélünk. Mi tűzszünetről beszélünk, emberi életekről beszélünk, a pusztítás leállításáról beszélünk. Tehát azok, akiknek ez a perspektívája a háborúhoz, ma többségben vannak a nyugati világban, mint voltak az amerikai választás előtt. Ez egy új helyzet, amire Európának reagálnia kell. Ez nem megy egyik napról a másikra, de ma egy fontos lépést tettünk, hogy megtaláljuk azt a választ, ami az Európai Unió mind a 27 tagállama számára elfogadható lesz. És ezután a sajtótájékoztató után egy informális vacsora következik a 27 európai vezetővel, ahol ezt a kérdést még tovább fogjuk majd boncolni. És még holnap is van egy napunk. Tehát abban bízom, hogy holnap délutánra sokkal közelebb leszünk egy közös válaszhoz, mint voltunk ma reggel. Köszönöm, miniszterelnök úr. Political Europe, please. I believe there's someone here from that organ. Mike is coming. Oui, bonjour. Virginie Malingre, French newspaper Le Monde. You said some weeks ago some days ago, you would open several bottles of champagne if Donald Trump were to be elected. So now it's done. Do you intend to drink champagne with the 26 other leaders tonight? And do you think the conversation around the table tonight will be less consensual than it's been today regarding Ukraine, economic issues and so on? Thank you. Csak részben tartottam be a ígéretemet. Bontottunk ugyan pezsgőt is, de Kirgizisztánban voltam, amikor Donald Trump győzött, ahol mások a szokások, és ott a vodka készletet csapoltuk meg, nagy boldogan, közösen örülve ennek a fantasztikus eredménynek.
Szóval van egy magyar mondás, úgy hangzik, hogy régi bűnnek hosszú az árnyéka. Ez intellektuálisan is igaz. Tehát ha egy bizonyos intellektuális munkát nem végzel el, hanem enélkül elkezdesz cselekedni, előbb-utóbb ennek meg kell fizetni az árát. Most a háború ügyében így állunk. Hát, a háború lényege a győzelem, meg a vereség. De ha úgy mész bele egy háborúba, és mi európaiak így mentünk bele, hogy nem tisztázott, hogy mi a győzelem. Ha nincs definíciója a győzelemnek, akkor honnan tudod, hogy meddig kell harcolnod? És most itt vagyunk. Sose tisztáztuk. A Krímet is vissza kell venni? Szevasztopol, NATO zászló? Moszkva? Mi a győzelem? És miután ezt nem határoztuk meg, most nagyon nehéz megállni. De ezt nem tudjuk megspórolni, ezt az intellektuális munkát, vissza kell menni az elejére. És újra föl kell tenni a kérdést. Mit is akartunk elérni? Hogyan akartuk elkerülni a vereséget? Mit értettünk győzelem alatt, és hol vagyunk most ehhez képest? Mert most leginkább úgy nézünk ki, mint akik eltévedtek az erdőben. Miközben 100 000-ek halnak meg. Ez nem egy intellektuális játék, ez vérre megy. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a válaszom az ön kérdésére a Le Monde-hoz, hogy hónap estére közelebb leszünk az el nem végzett munka bepótlásához, mint voltunk ma reggel. Next Euronews, please, if we found the colleague there. Hello, Prime Minister Jorge Liboreiro with Euronews. I want to ask you for two clarifications on the things that you said today. First one, when you talk about pro-peace and pro-war camps, where would you fit Vladimir Putin in these two camps? Where do you think he belongs? And second, when you talk about judicial activism, fighting judicial activism, as you called it, it gives the impression that you're trying to dismantle checks and balances to allow authorities to do whatever they need and want to curb migration. Is that your plan, to reduce the powers of the judiciary? Thank you so much. Would you so kind to repeat the first question? Yes, sorry. You often speak about a pro-war and a pro-peace camp. Where would you fit Vladimir Putin? In the pro-peace camp or in the pro-war camp? Where do you see it? Or what sort of agenda do you think he has? Thank you. Okay, well, what I'm speaking about is not the Russian position. I'm speaking about the position of the West and NATO. So when we're discussing who is for peace, who is for war, I'm just referring only and exclusively the Western community and not the Russians. It's not my job anyway. Judicial activism, so what is the situation just now? To be very practical, we have a constitution. We have some laws based on the constitution regarding migration. We follow exactly that kind of national legislative track. At the same time, we were sued by the Commission at the European Court. They decided that what we are doing is not good. It's rather bad. So we have to pay and we have to change the regulation. But if I change the regulation without changing the constitution, I will run against the Hungarian constitution, which I can't do. And the chance to modify the constitution
by the MPs is impossible on migration issue. What we should do. That's what I'm thinking, what I'm referring to as a trap. So that's what I call jurisdictional activism. The same story, not just to mention Hungary, what's going on now in Italy. Or we have had previously the same situation, government-run decisions, then international court, European level, decided negatively about it, and then the national courts followed not the national regulations, but the European decisions, and then the whole system of defense against migration, illegal migration collapsed. So this is the practice, what we experience regularly. And that's paralyzed the national governments. You know, and national governments cannot provide leadership for their own country under these circumstances. Because it's obvious that almost in all countries, the majority of the people are against the illegal migration. And the national governments are not able to fulfill the request of the people. Instead of that, they have to explain that they cannot act because of international code behind them, which resulted in a big question mark about their leadership capacity. And who the hell will vote for a government who is not able to lead the country and cannot provide leadership for the country? To explain that I cannot do something, you know, it's not acceptable by the public. The voters will never accept it because they elect leaders in order to serve them. If judicial activists stop it, it's against democracy. That's how I see. So that's the complicated issue I'm speaking about. It's not as simple as you just refer to balance of powers or whatever. You know, it's a European national question of sovereignty and over-regulation, taking away from the national level to the European level by the legislative of the European bodies. Köszönöm, az ATV-nek fogom megadni most a kérdezés lehetőségét itt középen. Köszönöm szépen, Csóa Ildikó vagyok az ATV-től. Köztudomású, hogy miniszterelnök úrnak remek a személyes nexusa Trumpal. A most megválasztott amerikai elnök fantasztikus vezetőnek nevezte miniszterelnök urat, de Magyarország, ha hivatalba lép, ha újra beköltözik Trump a Fehérházba, mit fog ebből profitálni? Például a kettős adóztatási egyezményt, ami megszűnt, újra helyre tudják-e állítani, illetve ezzel nem készültem ezzel a kérdéssel, de most hallottam, amikor miniszterelnök úr beszélt, hogy arra utalt, hogy hamarosan olyan tárgyalások lesznek, ahol az Európai Uniónak erős félként kell ülnie a tárgyalóasztalnál, hogy van-e tudomása valamilyen béketárgyalásról, vagy milyen tárgyalásra gondolt, illetve Trump beiktatása előtt, január 20-a előtt önök találkoznak-e, vagy mikor találkoznak legközelebb? Köszönöm. Mértéktartást javaslok magunknak. Vannak a méretkérdések. Méret számít. Tehát beszélünk az Egyesült Államokról, meg Magyarországról. Egyesült Államok most megválasztott elnökének 1000 nagyobb gondja van, mint hogy a magyarok elmúlt 4 évben elszenvedett sérelmével foglalkozzon. Mint például a kettős adóztatásról szóló megállapodás hiánya. De rajta vagyunk a listáján, amit majd meg kell oldani, nyilvánvalóan ott, ahol a helyünk van. A második dolog, amit nem szabad összekeverni, azok a személyes ügyek, meg az államközi kapcsolatok. Nem az érdekes, hogy két vezető milyen viszonyban van, az eddig érdekes volt a választásokig. Mostantól ez már kevésbé érdekes. Mostantól Magyarországban meg Egyesült Államok. De az kétségkívül egy óriási esély Magyarország számára, hogy egy olyan közeli szövetségben vagyunk az Egyesült Államokkal, mint korábban még sosem voltunk.
Ez lehetőségeket tartogat a számunkra, amiket ki is fogunk használni. Szeretném is lezárni ezzel a válasszal a személyes viszonyomat a megválasztott amerikai elnökhöz, mert most már ő az elnök. De annyit akarok mondani azért így lezárásképpen, hogy tehát börtönbe akarták zárni. El akarták kobozni a vagyonát. Meg akarták ölni. És ma ő az Egyesült Államok elnöke. És én mindig büszke vagyok, hogyha azokkal harcolhatok együtt, akik a mindenkori hatalmi elittel szemben próbálnak érvényt szerezni az emberek akaratának. Ezt hívják demokráciának. Ez történt. Köszönöm. Next is Reuters, please. Where is Reuters? Right there, the other side. Másik oldalon. Philip Langets of Reuters. You were critical just earlier about, you said that I guess Europe basically hadn't clarified what it meant by victory in Ukraine, and I just wondered, maybe you can clarify what you mean by peace in Ukraine, because obviously both sides, Ukraine and Russia, want peace. Ukraine obviously wants peace without Russian troops, and Russia wants peace, presumably with the Russian troops at your border. So should the peace which you want entail Russia keeping on to the occupied territories that it has at the moment, or not? What I'm speaking about is, first of all, not the peace. Peace is the second step. The first step is the ceasefire. And my worry is that if we think too much and speak too much about the after-war long-term peace solution, we can reduce the chance of having a ceasefire. So don't forget that to have a clear idea about what kind of peace could be at the end of the conflict is not a precondition of a ceasefire. Because where we are at this moment is that there is no communication. And the first precondition of every peace is communication. And the precondition of communication is the ceasefire. That's the logic. So what I'm arguing in favor to have a ceasefire which provide room and time for the warring parties to have communication and to start to negotiate about the peace. But stop killing each other now. That's my recommendation. That's called ceasefire. So I'm arguing, first of all, ceasefire, because this is the first step to the peace. And when we have the ceasefire, let's talk about what could be the peace which is acceptable, durable, long-term for all the parties, which is a difficult question anyway. It takes time to negotiate for that. But first, ceasefire. Thank you. Bloomberg next, please. Zoltán. Ide hozzuk be középre a mikrofont. Köszönöm szépen. Simon Zoltán, Bloomberg. Mr. Prime Minister, you've broached the idea this week that the EU and the US should reconsider the 50 billion euro aid package for Ukraine, which is essentially agreed and which Ukraine is counting on in its resistance effort. Did you say that because that is your idea, or because you've talked with President Trump, President-elect Trump, and you think that that is the next step, or you've heard from him that he wants to reconsider this aid package? And more broadly, you mentioned that there is movement within the European Union countries towards some kind of new or potentially more nuanced position vis-a-vis the goals in this war. Can you just give us a sense of what that movement is? What are the sort of targets or new definitions that you mentioned that leaders are looking at? Thank you. Okay, I don't have any authority to speak about on the name of anybody else except mine. So
just to be very clear. But I followed closely what was said by the newly elected President of the United States, and I know exactly the discussions and doubts inside the European Union, what we have about how to finance this war, because we are financing the war. And the question is, if America is not any part in the future of the financing, how the Europeans can afford to finance alone? And are we ready to do so? All are we ready to do so, or only some? So that's the reason why the package of the $50 billion or euro is on the table at this moment, because it's just an ongoing process. We have some doubts about how it is arranged. So it's an open question, especially after the American election, because now it's a long-term question as well, not only this package, but let's take this package away after that, because it's obvious that 50 billion is not enough. It's, it's gonna be the wind soon. And then the requests for new packages are coming. Who will finance that? And from where? Which country? Who will pay for it? Which nation is ready to invest it? So that kind of financial issues became very sharp, because the new President of the United States is going into office soon. So this is a European issue, so we have to discuss. We are doing that already, and we have to continue to do so. And it's obvious that as you have seen the internal developments of the European politics, that the people of Europe are less and less ready to finance a war, what they don't understand exactly, when they don't understand exactly what is the purpose of that war. Nobody give a guarantee for how long will it take. Nobody can guarantee how the sanctions will be effective, if till now it was not as effective as it was promised. So all these questions are on the table. So that's why I'm sad that the American election closed the chapter and opened a new one. So, and it's obvious that the change of the minds and ideas in Europe is going on as well. That's life. Thank you. We are going to have another last question, because we have to give the floor for another distinguished guest tonight. And that's going to go to AFP, please. Where is AFP? If we have AFP? Nope. Then BBC, please. Thank you. Nick Thorpe from the BBC. Prime Minister Orban, in a recent interview, you compared Hungary to a mouse on a bridge. And you said that if Donald Trump won the election, Hungary would have an elephant next to it on the bridge, and that in the company of the elephant, you would be treated by EU leaders, I think, with more respect. You would create a different impression. My question is the following. Do you foresee any danger that by imposing tariffs, as President-elect Trump has promised that he will do, whether on European goods or on Chinese goods, that the elephant might, by accident, tread on its friend, the mouse? That's why we Hungarians think that the mouse must be quick. To compensate the difference of scale. That's first. The second point is that I have never said that I have an expectation that my reputation will be changed here in Europe because of the American election. It's not my way of thinking. I always request respect for this country, because this is a 1,000-year-old country with nice people doing very well, surviving and fighting, part of the European history. So this is the basis of respect, not to have a friendship with somebody else. This is not the approach I like. So we should be respected because we are Hungarians. And it represents some quality, because you live with us for long years. On trade, I think this is not the #1 issue now, but it will be important. The #1 issue now is the war, the peace, the ceasefire, to finance this thing. And
as a consequence of the war, what kind of new European security architecture will be built. So don't forget that we are just speaking about ceasefire, then peace talks, but the outcome of the peace talks will not just a kind of result for the future of Ukraine, which they deserve a good future because they suffered a lot anyway, but it will be about the new security architecture of Europe as well. So that's what I'm referring to, that if Europeans are not active enough to be involved, it could happen as it was done after the Second World War, that the Soviet Union, I mean the Russians and the Americans, make a European security architecture. So if Europeans would like to be involved properly in the process of negotiating and building of a new European architecture, we should be very much active and should be very much communicative with all the parties of the war. Other side, somebody else will do that, and we remain out of the major negotiations. So I think communication is not just the interest of those who would like to have peace, but the communication is the interest of those who would like to be part of the rearrangement of European security after the war. So I think this is the most important issue now. But you are right that the trade issue will come up. It will be not easy. We all know what is the position of the President of the United States, not based only on what he has said in his campaign, but what he has done when he was the president previously. So he's a tough negotiator on trade issues. So no, don't run for illusions. So it will be a serious negotiations between the United States and European Union about the future structure of the trade. I think we will be good enough to reach a good deal, because I think that finally we Europeans can reach a good deal with the Americans on the trade issues. But we have to be very apt to reach it, because on the other side, the new partner is the master of the deal making. Thank you very much. Prime Minister Rama, Prime Minister Orban, thank you for today. And dear colleagues, I wish you a pleasant evening, and please stay tuned for the upcoming guest. Bye-bye.
What channel is Ukrainian? Three. Three? Thank you so Three. much. Thank you. Okay. We'll find out. Okay, dear colleagues, we can start. Please, I see FT, right? Будь ласка, блокноти, ручки, і ще не складно. Так, зараз буде. Yes, please, FT, you can start. Does this work? Yeah. Henry Foy, Financial Times. Good to see you. Thanks so much. Viktor Orban's just told us that increasing numbers of European countries, leaders here today, want peace, peace soon in Ukraine. And he said that Trump's election had overwhelmingly changed the narrative. Is that true? And could you quantify what increasing numbers means? Are you worried that you're losing European unity against peace talks that would leave you with Russian troops on your soil? Thank you. Thank you so much. Дякую за ваше запитання. Дві такі, на перший погляд, несумісні речі прозвучали в першій частині вашого запитання, що з часом продовження війни Росії проти України, якщо я правильно зрозумів, збільшується кількість країн, які хочуть миру. Так? Чи я правильно розумію? Ні, про Трампа це друга частина. Питання щодо Європейського Союзу і Трампа. Перша частина звучить саме так. Це, ви ж журналіст. Я впевнений, що це не ваша цитата, це цитата когось. Тобто, як через довгу війну збільшується Орбан? Окей. I'm happy that he at least wants peace. So, передусім, дивіться, це звучить алогічно. Це не залежить від довгої чи короткої війни. Кількість країн, які хочуть миру з самого початку, країни, які були і визнавали міжнародне право, поважали права людей, ця кількість країн не збільшується або зменшується, ця кількість країн є. Бо в твоїй країні або це поважають, або не поважають. Або твій лідер поважає міжнародне право і статут ООН, або не поважає. Або це демократ, або це автократія. І все. Збільшується кількість країн, які підтримують Україну, так. Але це різні речі. Підтримувати Україну – це допомогти перемогти зло. А зло тут однозначно – це Росія. Росія – агресор, Україна – жертва. І тут не можна щось по-іншому розуміти. І не можна нічого по-різному тлумачити. Саме так. Що стосується... і ми можемо зрозуміти, скільки країн підтримує. У нас був саміт миру, інаугураційний саміт. У нас було країни, плюс і інституції різні. Було більше 100. Ось вам і відповідь. Так. Достатньо велика кількість країн, які в ООН голосували резолюцію проти російської агресії, підтримку України більше 140. І це і є кількість країн, які підтримують Україну, які виступають проти агресії Росії, які визнають закон, а саме не просто риторика, а саме визнають територіальну цілісність і суверенітет будь-якої незалежної країни. Щодо другої частини вашого запитання, чи можете ви мені повторити, вибачте, щодо президента Трампа і Європейського Союзу? Yeah, please. Mr. Orban said that Trump's election had overwhelmingly changed
what European countries thought about peace. And I wondered if you thought that was true. Ні. Next question, please. Radio Free Europe, Radio Liberty. Дякую. Олена Абрамович, Радіо Свобода, Українська служба. Пане президенте, минулого тижня на Закарпатті ви казали, що готуєте угоду з Угорщиною, яка мала би закрити минулі питання, закрити майбутні питання і, зокрема, стосуватися так само питання членства України в НАТО. Скажіть, будь ласка, як вас прийняла Угорщина і чи була у вас, власне, сьогодні нагода хоча б якось поспілкуватися про це з угорським президентом, можливо, тет-а-тет? Дякую. З угорським прем'єр-міністром. Так, передусім я вдячний прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за запрошення. Безумовно, я приїхав для того, щоб зустріти інших лідерів, але вдячний Угорщині за цю можливість. Друге, прем'єр-міністр приїздив до України, у нас була достатньо довга розмова. Ми домовились, що Україна і Угорщина, знаєте, як то кажуть, почне з чистого листа, чистого папірця, так? Почнемо спочатку, і я дійсно дуже зацікавлений, щоб у України і Угорщини були тісні, дружні, продуктивні і проактивні дійсно відносини. І я за це виступаю, я вважаю, що наші суспільства поважають одне одного. Я дуже вдячний за багато речей і історично це історично, геополітично для нас це важливо. Ми домовилися, що наші команди будуть працювати над bilateral документом, так, двостороннім документом. Безумовно, для нас важлива чистота в домовленостях. І є питання щодо меншин, і ми, я вважаю, багато всього зробили. Висновки є Європейської комісії, що до нас зауважень з цього питання немає. Ми поважаємо угорську меншину в Україні. У нас більше 130, я не хочу збрехати, національностей різних. І ми повинні всіх поважати. Вони всі для нас рівні громадяни України. Для нас це важливо. Підтримувати їх ідентичність тощо. Але двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, містить те, що важливо для безпеки, для сьогодення і майбутнього обидві сторони. Для нас важливо підтримка України в ЄС, для нас важлива підтримка України Угорщиною в НАТО. В документі немає на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО. І так як цього немає, цей документ не підписаний. На цьому крапка. I would like to now give the floor to Hungarian media, any M1 or any other. Yes, please. Hello, this is Vanda Sandi from RTR Hungary, and I asked the government last week about exactly these talks, and they said that it's not possible to have in the same talks about the minority issues and the NATO and the Ukraine's NATO membership. So that means that these talks will end, or you are going forward even if the Hungarians doesn't want to talk about with the minority issues and the NATO connected. Ви про двосторонній договір? Я вважаю так. Якщо ми поважаємо одне одного, дві держави, два суспільства, у нас не має бути жодних питань. Наприклад, Україна підтримує, що в Європейському Союзі є така прекрасна країна, як Угорщина, що ви є в НАТО, що ви пережили тиск Радянського Союзу історично, і багато всього було, і жертв тощо. І ви сьогодні в НАТО, і слава Богу, ось моє відношення до вас. І якщо ви мене запитаєте будь-яке питання про українське відношення до Угорщини, ви отримуєте дуже швидко відповідь.
Якщо ми про меншину говоримо, що не вистачає, будемо впроваджувати. Ми готові на все для того, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському у угорської сторони є запитання, я вважаю, що це неправильно. Наприклад, щодо Європейського Союзу. Почекайте, є питання до України. Окей. Щодо НАТО, почекайте, це червоні лінії щодо російської реакції на те, є Україна в НАТО або немає. Так не може бути. Двостороння угода, договір, меморандум – це про повагу. І чи ти бачиш мене на рівних? На рівних – це ЄС і НАТО. Це безпека для нас. Це саме на рівних поважати одне одного і запобігти всім майбутнім викликам. Тому я не бачу тут проблем. Це не змішування того чи іншого питання. Це виключно про повагу. Ми ніколи не ставимо вище вас. Ні, ми просто хочемо рівного відношення. Please, next question, Inter TV channel, Ukraine. Добрий вечір, пане президенте. Ніна Коломієць, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Сьогодні тут у Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти ви бачилися із багатьма колегами, провели низки двосторонніх зустрічей із лідерами країн, а також із генсеком НАТО Рюте. Про що вдалося домовитися, чим ви могли б з нами поділитися? І ще окремо спитаю про північнокорейських солдатів у війні проти України. Ви цієї теми торкалися сьогодні у своєму виступі. Як світ реагує на таких крок агресорів? І чи розглядається варіант дзеркальної відповіді ведення контингенту наших союзників для допомоги Україні? Дякую. Дякую вам за запитання. Щодо Північної Кореї, 11 тисяч північнокорейських солдатів або солдатів північнокорейської армії на сьогодні присутні на території Російської Федерації в прикордонні з Україною північної частини нашої держави, саме в Курській області. 11 тисяч, частина з цих військ вже брала участь в бойових діях і проти українських військових. Так, є вже втрати. Це факт. Реакція. Я думаю, щоб відповісти на це питання по-різному, є країни, які відреагували гучно, є країни, які не відреагували, є країни, які відреагували, але тихо. Ми працюємо з ними. Чи достатньо? Вважаю, що дві речі є, які відповідатимуть, чи цього достатньо. Перше – це нова хвиля ескалації і, безумовно, з російської сторони втягування армії або іншої держави у війну проти України. Я вважаю так, що якщо ми будемо послідовними, і багато з лідерів говорили, якщо буде нова хвиля ескалації, ми в Україні зможемо відкрити можливість далекобійного застосування. Я вважаю, що це саме той момент, коли треба це зробити. Про це ми піднімали питання з тими людьми, про кого ви сказали. Над цим треба працювати. І друга історія, мені здається, і я про це говорив ще перед тим, як 11 тисяч було вже в боях, коли ми побачили перших 20, коли це були і офіцери, а також окремо технічний склад приїхав. Ми говорили, буде 3 тисячі, потім ми сказали, що 3 тисячі, потім ми попереджали, буде хвиля до 12 тисяч, згідно інформації наших розвідок. Наприкінці ми їх маємо. Зараз ми попереджаємо і вважаємо. Наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня.
Перше запитання було про результати саміту для України. Було ще запитання про результати саміту Європейської політичної спільноти для України. Передусім є оборонні домовленості, це щодо посилення наших хлопців. Є питання перед зимою щодо протиповітряної оборони, проговорили. Не буду зараз йти в деталі, там є позитив. І, мені здається, дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується Ceasefire, спочатку Ceasefire, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Хто такі ви? І ми сьогодні, у мене був хороший момент, один. На жаль, в цей момент не всі були присутні, але тим не менш багато країн і багато лідерів. Ceasefire, припинення вогню, у нас було з 2014 року, ви пам'ятаєте, коли окупували наш Крим і частина нашого Донбасу. Закінчилась підготовкою до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що припинення вогню, коли немає далі гарантій безпеки для України, зрозуміло, в які віримо ми реально, не просто риторичні якісь гарантії безпеки, а ми реально в них віримо, бо вони такі існують. Так ось це припинення вогню, підготовка до продовження окупації України і руйнації нашої незалежності і суверенітету. Ось що таке сьогодні Ceasefire. Це називається диванні експерти. По-іншому це ніяк не називається. Люди, які не пережили війну, пережили її в книжках, в кіно, і інша історія. Люди, які мають спілкування з Путіним роки, місяці, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. І це і є аналітика без глибокого розуміння війни, наслідків війни і ризиків для себе. Ось що відбувається. Всі чітко розуміють, що просто припинення вогню – це сьогодні модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут, можемо почути від Бразилії, можемо почути від Китаю. І важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Це прекрасна модель для Російської Федерації. Припинення вогню спочатку, а потім інше, треба чітко розуміти, а що таке інше? У нас було припинення вогню, а далі пункт був обмін полонених. Так я хочу нагадати, я не про закінчення війни. Після 2014 року, коли було припинення вогню, навіть обміну полонених не було. Люди в тюрмах, так, хочу нагадати людям, люди в тюрмах 10 років. Після припинення вогню це настала заморозка конфлікту. І коли ми в 2019 році, коли я став президентом, у грудні місяці, домовлялись з Путіним обмін всіх на всіх, ми обміняли 130 людей. Але ніяких всіх на всіх. Всі інші залишились в тюрмах. 10 років. Тому не можна просто сказати так, а потім ми подивимось. Безумовно, це непрофесіонально. Абсолютно. І найстрашніше – невідповідально. Чіткий план повинен бути. Deutsche Welle next.
in the aisle. Дуже дякую. Ксенія Польська, Deutsche Welle. Моє запитання, я саме про це, пане президенте, і хотіла спитати, але ви вже частково відповіли на це питання. Багато наговорив. Але скільки разів ви розповідали або нагадували про те, що відбувалося з 2014 року, скільки разів ви вже казали... Іноді, мені здається, 2014 разів, як мінімум. Але моє запитання, це ж не перший раз ви нагадуєте про цю історію, не перший раз ви кажете, що ці аргументи, про які нам сьогодні також тут прем'єр-міністр Угорщини багато казав, він казав «Ceasefire, ceasefire, ceasefire». Що вони відповідають на ваші аргументи? Які відповіді ви чуєте? А мені здається, що вони не відповідають. Я чесно вам кажу. При всій повазі до думки кожен лідер має право, але дуже важливо, знаєте як це, мати право, але не пропагандувати це право, тому що ти починаєш мати вплив спочатку на своє суспільство, потім на інших, а потім ти тут decision maker раптом. Decision maker – це той, хто може зупинити війну. Якщо ти зараз не можеш зупинити війну і не можеш 10 років це зробити, ти не decision maker. Ти просто розмовляєш красиво. Цього мало. Ceasefire пропонує, наприклад, вам лідер, який проти України в НАТО. Уявіть собі цю, це, як сказати, не можу знайти, це нонсенс і дисгармонія. Чому? Тому що іде ceasefire тоді, коли держава, яка в війні, особливо яка жертва, знає, що у неї будуть гарантії безпеки. Тому лідер, який пропонує завершення, припинення вогню, але виступає проти гарантій безпеки, просто оратор. Your question, please. Yes. Thank you very much. President Zelensky, Justin Spike from the Associated Press. President-elect Trump has spoken at length during his campaign that he would bring an end to the war in Ukraine within 24 hours or certainly before even taking office. These were things that he claimed. I'm curious what you make of those kinds of claims, and you spoke earlier about being confident that you'd be able to have a productive partnership with President-elect Trump, but in the case that he's been speaking about bringing the war to an end on such an accelerated timeline, can you imagine that that's a realistic proposition, and is there any conditions under which Ukraine could accept the terms of such a rapid resolution? Давайте так, крок за кроком спробуємо. Передусім у нас дійсно відбулись хороші розмови з президентом Трампом. Хороша зустріч. Після цього так розмова але вони повинні бути більш предметними, і до цього треба готуватись. Двом сторонам. В будь-якому випадку. Як мінімум двом сторонам. Так? Друге, щодо швидкого закінчення війни. Сьогодні я вірю, що президент Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче. Це не значить, що так вийде. І я тут без закидів. Я просто говорю, що ми там, де ми є. І ми в війні з русскими, і це факт, це найскладніший ворог цього століття. Ворог, і я зараз не тільки про права людей, безумовно, люди – це найважливіше, а про те, що людина хоче, розумієте, на шматки розірвати Україну
І це великий виклик, бо це дуже велика держава. Тому що це така, знаєте, така, ну, серйозна, те, що він не може проковтнути, він хоче по шматочкам з'їсти. Це серйозний виклик. Я вважаю, всі інші країни, маленькі, безумовно, такі самі, як ми. Щодо, я повертаюсь до цього, щодо рівності, прав, тощо. Але маленькі країни, безумовно, він проковтне. Безумовно, бо він така людина. Просто така людина. І тому треба готуватися до будь-якого рішення. Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни – це втрати. Втрати. І я думаю, що якщо дуже швидке, це, ну, я не знаю цю ідею. Ми не говорили про це з президентом Трампом. Я думаю, що він буде готуватися зі своєю командою до тих чи інших пропозицій або поглядів його. Да, я думаю, що все це попереду. Одне зрозуміло мені, що він дійсно хоче закінчення. Але, ще раз говорю, вважаю, що якщо це дуже швидко, знаєте, як закінчення заради закінчення, ми всі хочемо закінчення. Ми дуже хочемо справедливого закінчення. Просто це жах, це трагедія. Вся ця історія, вся ця війна, яку Росія принесла. Але якщо це просто швидко, то це втрати для України. Я просто по-іншому поки що не розумію, як це. Може, ми чогось не знаємо, не бачимо. Так буває. Треба трішки часу. Our final question, and I would like to give the floor to somebody from Europe, Euronews, Euronews, okay, Euronews in the aisle. Hello, President Zelensky, Jorge Liboreiro with Euronews. One of the things that also Orban mentioned is that many leaders, more and more leaders in Europe, question the effectiveness of the aid that it's been sent to your country, military aid, financial aid, and the sanctions that have been imposed on Russia. Now with Trump in the White House, with more leaders on the right wing getting into power, do you feel that these measures that have been applied for your country will be put into question and that one day, maybe very soon, the financial aid will stop? Thank you so much. Спробую відповісти на ваше запитання не узагальнено, а дуже конкретно. І так, що стосується допомоги. Говорити про допомогу повинна, про мілітарі допомогу, допомогу зброєю Україні, має право країна та чи інша, яка це давала. І, безумовно, Угорщина допомагала нам гуманітарно. І ми дуже вдячні прем'єр-міністру, передусім людям Угорщини, які приймали наших людей. Але давайте будемо чесними. Щодо допомоги зброєю, Угорщина нам не допомагала. Раз. Дуже. Чи вся та допомога, яка була проголосована Конгресом Сполучених Штатів і та, на яку розраховувала Україна, чи все ми отримали всі пакети підтримки? Ні. Чи вона була розтягнута в часу по різних причинах, знов-таки я і так вдячний партнерам, але просто ми домовились відкрито поговорити. Тобто, чи розтягнута вона була в часу? Так. Чи могли ми використовувати всю зброю, яка була на території України по ворогу? Ні. Чи у нас були обмеження, що стосуються військових цілей, нафтових цілей тощо? Так. Далі, тепер, що стосується санкцій.
Дивіться, я сьогодні розмовляв з партнерами на саміті, я їм наводив приклад тіньового флоту Російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО. Російський тіньовий флот, який заробляє 11-12 мільярдів доларів на місяць. Множимо на 12 місяців, а потім ще 12 місяців. І я вас прошу тільки це порівняти, всі ці гроші порівняйте з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знов-таки, вдячен за все, без закидів, але тільки один тіньовий флот Російської Федерації, на який не були покладені санкції, заробив за 2,5, майже 3 роки війни більше, ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні. Тільки цей флот. Тобто, чи можемо ми порівнюватись з грошами в цій війні? Ні. Коли ми говоримо про санкції, чи повністю санкції спрацювали з банківською системою? Ні. Чому? Бо не на всі російські банки накладені санкції. Чи спрацювало зниження ціни на енергоресурси Російської Федерації? Ні. Чому? Бо не на всі енергоресурси накладені санкції. Що стосується інформаційної політики, те, що зробила Росія і робила в Європі, робила потім в Грузії, в Молдові тощо, ви всюди бачите дезінформацію з Російської Федерації. Чи накладені особисті санкції на список пропагандистів, який був переданий Україною і продовжувався передавати нашим партнерам впродовж всієї війни? Чи накладені санкції на цих людей? Всі, тотально на пропагандистів війни, які беруть гроші, які дезінформують, які просто роблять дезінформаційний хаос в країнах Європи, США, Східу Європи, не тільки Євросоюзу. Латинська Америка, Африка. Чи накладені на них санкції? Ні. Тепер повернемось до грошей. Зараз є 300 мільярдів доларів російських активів. Заморожених російських активів. 300 мільярдів доларів. Україну вони зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, зруйнували десь біля, на сьогодні, 800 мільярдів руйнацій в Україні. Заморожених активів російських 300 мільярдів. Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю? Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна, ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші. Можна нам їх віддати. Можемо ми віддати просто квартири людям, які їх втратили квартири і не змогли знайти для себе життя, поїхали за кордон, а вони працювали в Україні і платили би податки. Можна нам просто передати гроші російських вбивців і олігархів, які вже заморожені, які дуже конкретні, які не треба казати зараз про Америку, до речі. Не треба всі ці гроші тут, в Європі. Можна не дивитись просто тільки на Америку, а бути з сильною Європи, приймати сильні рішення і дати нам ці гроші, а ми їх все одно залишимо тут в Європі, бо ми купимо зброю тут в Європі, в Америці. Також витратимо на своє швидке і більш дешеве виробництво зброї в Україні. Чи це не рішення щодо питання, буде нас фінансувати хтось або не буде нас фінансувати? Ми відповідаємо дуже чіткими відповідями. Ми готові.
Okay. Thank you very much. That was the last question and the last reply. Thank you very much for your support and your questions. All the best. Thank you, Hungary, for your welcome. Thank you. Bye-bye.